Revit Structure. Revit yose ni porogaramu igizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere ni Revit Architecture, igice cya kabiri ni Revit Structure, ndetse igice cya gatatu ni Revit MEP, Mechanical, Electrical and Plumbing. Nagutegura isomo kuri Revit Structure. Revit Structure ni porogaramu igufasha gutegura drawing, professional drawing, izo tujyana kuri site za construction, kandi izi drawing ni iz'ibigendanye na structural design cyangwa structural detailing. Muri make umu structural engineer yamaje gukora design, ariko ukeneye gufata za design yakoze ugategura ibishushanyo bizajyanwa kuri tera. Mu buryo busanzwe abantu bamenyereye gukoresha AutoCAD, ndetse hari n'abifashishaga ArchiCAD mu kugira ngo bategure izo drawing, ariko icyambere biragoye kandi ntibashobora kubikora ngo bibe biri ku rwego rwa professionalism, bibe biri ku rwego ruhanitse mu bwiza, cyangwa se niyo bagera ku rugero rw'ubwiza babigeraho bibavunye kandi bibagoye. Revit Structure igushyirira hafi tools ukeneye gukoresha kugira ngo ubashe kugera kuri zo drawing bikoroheye. Ngwino wige ukuntu umuntu amodaringa amakorone, amabima, amaslab ndetse na stairs. Ngwino urebe ukuntu umuntu ashyira ibyuma muri izo elements kugeza ubwo ubasha no kubyitegereza biri 3D. Ngwino urebe ukuntu umuntu atangira afata ama sections hanyuma agakora drawing ziryoheye amaso za structural design, aricyo twita structural detailing. Ngwino urebe ukuntu umuntu ashyira ku rupapuro, kandi urupapuro narwo akarutunganya neza ku buryo umuntu byitegereje abona bisa neza. Ngwino urebe ukuntu style zikoreshwa, ngwino urebe ukuntu visibility graphics zikoreshwa, ngwino urebe ukuntu object style zikoreshwa, ngwino urebe ukuntu izo bita line weights zikoreshwa, ngwino urebe ukuntu functionality zitandukanye zitangwa na Revit Structure zikoreshwa kugira ngo umuntu akora ibishushanyo byiza, plans nziza zitangwa kuri site zibasha gukoreshwa kuri construction site. Nizeye ko isomo rizagufasha, kandi mu minsi 7 nusanga iri somo ridahuza n'ibyo wifuza kugeraho, tuzagusubiza amafaranga yawe mu gihe kingana n'iminsi 7. Kandi ikindi tugusezeranira ubufasha mu gihe cyose uri kwiga. Upfa kuba ufite umuhati, twebwe turahari kugira ngo ikibazo cyose ubasha kugira tugufashe kugikemura. None ni iki kikubuza kuza ugafata nk'iri somo karyiga niba koko ujye ugira imbogamizi zo kuba wakora ibi bintu? Niba wifuza gujoininga company zikomeye zikora ibi bintu bigendanye no guproducinga drawings hamaje gukorwa design, nagusaba kugira ngo uve aho uri udusange kuri LevelUp skills, hanyuma ubashe kubona ibyo ushaka. Ntabwo ari amasomo gusa, hariho n'andi menshi abasha kugufasha nk'umu engineer kugera ku byo wifuza kugeraho muri ubu buzima.